Good morning to one and all. First of all, I would like to welcome everyone to your Dot Campus. And this is going to be your first day. Your classes will be starting mostly by next month. So before that, we wanted to orient you towards what is design education, what are you stepping into. So I know you all would be very excited, enthusiastic, and very sometimes little scary also what is going to be there in the next 4 years for you, right? So which is quite normal, and there is a huge difference between your traditional academic methodology and design methodology when it comes to learning. In traditional, if you see, it is more about textbooks. It is about you read something, memorize something, gather facts, and then put it on the paper. Design education is completely away from that. So to give you an analogy of what is learning in design, every one of you would have some point of time learned how to ride a bike, how to ride a cycle, right? Just think about that moment. So the first time when you got a cycle, what was there in your mind? Did you read textbooks? Did you read lot of facts to ride a bike or to ride a bicycle? Or would you have attempted it successfully if you have read books? No, right? It's similar to that. Design is something like riding a bike. Unless and until you don't try it hands-on, you're not going to understand it. Because we primarily believe in three things. First is hands-on learning. Second is critical thinking. And third is feedback. So these are the three things we strongly believe and we incorporate in our academic operations, like your learning in classes and in all sorts of courses that you do. First is hands-on learning. As I told you, it is like riding a bike. And hands-on learning is more about you do everything with your hands, experience it, and gather that experience, and then again redo it. So the nature of design education itself is cyclical. It's very cyclic in nature because there is research, ideation, prototype, and feedback. These are the four things that play a very crucial role when it comes to hands-on learning. So first, you will be given with lot of projects. So here it is more of a studio-based learning. So it's not like classroom setup. You have different studios for you. Like for example, if you're a communication design student, you will have a different studio, and each discipline will have a different studio. And in that studio, we give you problems which simulate real world. The second thing, critical thinking, right? In critical thinking, you have to be very open for different views, different perspectives. So, எனக்கு தெரிஞ்சது தான் சரி அப்படிங்கிறது, it will not work out here. You will have to be really open-minded. You have to talk to a lot of people. You have to take lot of critiques during your project. So all these things come. Third thing is feedback. Here we make sure all the students' projects, all the students' work are presented in a presentation through a jury. So we don't have exams here. We call it jury, right? Jury is a system. It's a very successful system. That is how in industry things work, and that we try to simulate here. In jury, there will be 3 or 4 people as a jury panel. So there will be one of your faculties and one from the industry and one from a different discipline, one faculty from another discipline. So there will these 3 people will look into your work, whatever you have done through the whole semester, and they will give you very critical feedback saying that this is not right or this is not the way that is supposed to do or supposed to happen. So at that time, I want to just tell you one thing. Whatever critique you get here at DOT, it is not about you. It is about the work that you have done. So the critique is about the work. It is not about you. So most of the times, again, that is a very common thing. We humans have that defect. So யாராவது ஏதாவது நம்மளை ஏதாவது குறை சொன்னாங்கன்னா நம்மளை தான் சொல்கிறாங்கன்னு நினச்சிக்குவோம்.
But when we start thinking deep into it, we will start to realize that, no, it is not about me, it is about the work that I have done. Before you start your classes, maybe during the next month, I would like to give you some homeworks. Okay? It's not like the ones that you have done in your school. It is very different. So try to, whichever discipline you are in. Okay? Now we have all sorts of tools. You have ChatGPT, you have Gemini, you have Claude. There are a lot of AI tools. Go into any of the AI tools. Try to research on that particular domain. Say you are from industrial design. You search about what is industrial design, who are industrial designers, who are some famous industrial designers, and what is happening currently in the industry of industrial design. And it will give you a huge report. Try to read it. Again, like riding a bike. Don't memorize it. Understand it. Understand what it is trying to say. There is a concept called name dropping. Try to remember this. Name dropping is actually a method. A lot of people do. A lot of the parents know this. But நான் பேர் தான் புதுசாக சொல்கிறேன். But விஷயம் ஒன்று தான். It is about before you enter into a project or before you enter into a domain, you try to understand who is who of the industry. அந்த இண்டஸ்ட்ரியில் யார் டாப்பாக இருக்கா, என்னென்ன கம்பெனிஸ் இருக்குது, என்னென்ன மாதிரியான ஜாப் ரோல்ஸ் இருக்குது, அதுக்கு இப்போ கரண்ட்லி என்னென்ன மாதிரியான சேஞ்சஸ் வந்திருக்கு. So all these things you have to understand about that particular domain. That is called name dropping. And again, there is something, a very famous quote I really like. The ultimate learning of humankind is the ability to unlearn and come with a very fresh mind and with an open mind to unlearn whatever you have learned in the past 15-16 years and learn new things. Thank you so much. Welcome to DOT. Welcome all. Happy to see many parents also there actually in the group. So Rizvi was wonderfully told about how the design education is going to be. Many of you are not only people who were joined on the over, not taken a call about their education and the future and all, and especially the people in the education field, schools also not much aware about these programs actually. Awareness about this design education is very low. So ultimately every year what we are just doing is we are trying to spread the awareness about this program and other things and all. So especially the people who over is here can get to know about the how big the industry is, how the scope is like that actually. For that we are having one more expert who is going to talk after me. So to talk about the design industry and design education, why it's important and all. I just want to give you a few things before that. So design industry is the one which is growing every year. Almost 25% growth is there in the industry. So design is one among that which is having a very good growth, very good prospects in future. In a recent HR meets and all, whatever the people are talking about, which skill is not available with the many of the people, and which skill is having very scarcity or which is in very big demand is problem solving. The best problem solvers will be created through the design educations. So that way actually it's not about only the domain what you are just going to learn. It's about you are going to be a problem solver, you are going to become a person who will be able to cater into a very big consultant in huge projects and other things and all in future. Like that the scope is not limited to the domain what you are going to study or what you are going to learn in the next 4 years alone. Another thing about the country wise if you take, so last 65-70 years we are talking about already a developing country. The parents who over is here also would have studied that same India is a developing country, and the students also would have studied that same way India is a developing country. When this will change? So that change will happen through the design education. The people who is going to come through design will not get into PhD to publish a design paper, but will be able to make a change in the industry. So that is what the impact of the design education will be. So all the best, all the very best to everyone. So try to do the homework whatever Rizvi has given. So this is not about the homework, this is how you are going to orient yourself. Okay, I hope the next session by the expert who is going to give will give you a lot of more insights
All the very best. Good morning, all. First of all, congratulations to all the students and the parents who are here. Happy to see all the young students who is chosen design as a career. Actually, myself, Dhanasekaran, I did MDes from IIT Delhi in 2004. Then afterwards, I'm working as an industrial designer in many organizations, starting from lifestyle accessories, furniture, medical equipments, ATM machines, water heaters, many products. Finally, I am working in like what they mentioned, like Ashok, Leyland, working as a transportation designers. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டிஜிட்டல் ப்ராடக்ட்ஸ் எவால்வ் ஆகிட்டே வருது. நம்ம ஒரு 20 years பிஃபோர் நம்ம டிவி ரிமோட் பார்த்தீங்கன்னா இட் லாவ் சம் 50 buttons இருக்கும். ஓகேங்களா? உங்கள் பேரண்ட்ஸ்லாம் தெரியும். இப்போ டிவி ரிமோட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் 5 buttons தான் இருக்கும். பட் அந்த டிவியோட அந்த டிவி நிறைய ஒர்க் பண்ணுது. அந்த டிவி வந்து அடிக்கடி ஆண்டனாலாம் மாறி போயிடும், டிஷ் ஆனால் கணக்காக வேலை செய்யுது. இப்போ இருக்க டிவி ஒரு 2000 சேனலில் காட்டுது. ஓகே, பட் வித் 4 buttons. What happens? There is a very thin line between physical world and digital world. Digital world grow ஆகிட்டே வருது. ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் மைக். அப்போலாம் பார்த்தீங்கன்னா மைக் வந்து ஒரு வயர் வச்சுருப்பாங்க, இல்லைனா கட்டி தொங்க விட்டுருப்பாங்க. இப்போ மைக் கையில் வச்சுட்டு இருக்கிறேன். வீடியோ கேமராஸ், எல்லா பாக்கெட்லேயும் ஒரு வீடியோ கேமரா வச்சுட்டு இருக்கிறோம். ஸோ டிஜிட்டல் ப்ராடக்ட்ஸ் எவால்வ் ஆகிட்டே வருது. ஃபிசிக்கல் வேர்ல்டில் நிறைய விஷயம் இன்னும் மாறாமலே இருக்குது. அஃப்கோர்ஸ் டிசைனர்ஸ் கன்வெர்ட்டிங் ரொம்ப ஃபாஸ்ட் பேஸிங்கில் நிறைய ஃபிசிக்கல் ப்ராடக்ட் டிஜிட்டலாக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிற போட்டுகிட்டே இருக்கிறாங்க. அந்த பக்கம் போயிட்டே இருக்குது. நிறைய ப்ராடக்ட் காணாமல் போயிடுச்சு. நம்ம வீட்டில் இருந்த நிறைய பொருள் டிஜிட்டல் ஆகிடுச்சு. டிவி ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள். அதே போல் ஸ்மார்ட். இனி நியூஸ் பேப்பர் பார்த்தீங்களா? நியூஸ் பேப்பரில் நீங்கள் ஹிந்து பேப்பரில் ஃபஸ்ட் பேஜ், ஹிந்து பேப்பரில் ஃபஸ்ட் பேஜ் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுக்கணும்னா இட் கோஸ் இன் லேக்ஸ். அப்பேற்பட்ட லேக்ஸ் செலவு பண்ணி ஒரு ஹோம் அப்ளையன்ஸ் கம்பெனி ஃபஸ்ட் ஆட் கொடுக்குறான். ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தோன்னா ப்ரெஷர் குக்கர், மிக்ஸி இதெல்லாமே இருக்குது. யூனோ வென் த ப்ரெஷர் குக்கர் இஸ் இன்வென்டட் 1679, கரெக்டாக சொல்லலாம் 1679, 1680, 1700 வச்சுப்போம். எவ்வளோ ஆச்சு? 350 வருஷம் கிட்ட ஆகுது. 350 வருஷத்துக்கு முன்னாடி அப்போ பண்ணும்போது ப்ரெஷர் குக்கர் ஒரு ஃபிசிஷியன் ஸ்டீம் வச்சு எப்படி ரைஸ் குக் பண்ணலான்னு அப்போ சொன்னது ஒரு அப்பாரட்டஸ். நான் ஒரு அப்பாரட்டஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறேன், அதில் வந்து நீங்கள் ஸ்டீம் வச்சு குக் பண்ணலாம் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சார். மேபி அவர் ஃப்ரெஞ்ச் பாப்பின் பேர், ஃப்ரெஞ்ச் டிசைனர், ஃபிசிஷியன். அவர் பண்ணும்போது ரைஸ் பண்ணியிருக்க மாட்டார். கண்டிப்பாக நம்ம வீட்டு புழுங்கல் அரிசிக்கெலாம் கண்டிப்பாக பண்ணியிருக்க மாட்டார். நமக்கே தெரியாது. புது குக்கர் வாங்கினாலே வீட்டில் 2 நாள் ட்ரையல் அண்ட் எரர் தான் நடந்துட்டுருக்கோம். சாதா குழஞ்சா புது குக்கர் தண்ணி தெரியல அப்படின்வாங்க. பட் அவர் சிக்கனுக்கோ ஏதோ ஒரு வெஜிடபிளுக்கோ பண்ணிட்டார். அதுக்கப்புறம் இட் எவால்வ் ஆகி கடைசியில் இப்போ நம்ம வீட்டுக்கு அது ப்ரெஸ்டிஜாவோ ஹாக்கின்ஸாவோ இல்லை பட்டர்ஃப்ளையாவோ அது வந்து பார்க்கறதுக்கு ப்ரெஷர் குக்கராக மாறி நிற்கிது. ஆரம்பத்தில் ஒரு அப்பாரட்டஸாக இருந்தது. ஒரு ஸ்ட்ரீமை உள்ளே அனுப்பி ஒரு அப்பாரட்டஸில் ப்ரெஷரில் பாயில் பண்ணி குக் பண்ணி கொடுத்த ஒரு அப்பாரட்டஸ் இப்போது ரொம்ப கன்வீனியண்ட்டாக ஒரு லேப் ப்ராடக்டாக இருந்தது. இப்போ நம்ம கிச்சனில் யார் வேணால் பண்ணலாம். இது வந்து ஒரு டிசைன் ப்ராசஸ். ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து எப்படி எவால்வ் ஆயிடுச்சு. அப்போது டெக்னாலஜி கண்டுபிடிச்சாங்க, அதை வந்து ஒரு ப்ராடக்டாக கன்வெர்ட் பண்ணி சொசைட்டியில் ஒரு ப்ராப்ளம் இருந்தது. அப்போல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விறகடுப்பில் வச்சு சமைச்சிட்டு இருப்பாங்க. தண்ணி கொதிக்கும், ஒலை வச்சு. இப்போ நிறைய பேர் அந்த ஒலை எப்படி வடிக்கிறது கூட தெரியாது, எல்லோரும் மறந்துருப்பாங்க. எல்லாம் அந்த சாப்பாட்டு பானையை வடிக்கணும், நிறைய பேர் கொட்டிடும். ஸோ இது எல்லாம் என்ன பண்ணாங்கன்னா அந்த டைம் ஒரு பாயில் ரைஸ் பண்ணுறதுக்கான டைமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1 hour கிட்ட இருக்கும். இப்போ அதெல்லாம் ரெடியூஸ் ஆகி ப்ரெஷர் குக்கரில் வித்தின் 15 to 20 minutes யூ ஆர் மேக்கிங் அது வித் லெஸ் எஃபர்ட். உங்களை சுற்றி நிறைய பொருள் அப்படியே மாறிக்கிட்டே இருக்குது. எல்லாமே டிசைன் தான். இது எல்லா பின்னாடியும் ஒரு டிசைன் டீம் இருக்குது. எல்லா பின்னாடியும் ஒரு ப்ராடக்ட் டிசைனர் இருக்கார், ஒரு விஷுவல் கம்யூனிகேஷன் டிசைனர் இருக்கார், ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் டிசைனர் இருக்கார், ஒரு ஆர்கிடெக்ட் இருக்கார், ஒரு இன்டீரியர் டிசைனர் இருக்கார். இது எல்லாமே பின்னாடி ஒரு டீம் ஒர்க் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறாங்க. ஸோ அந்த டீமுக்கு தான் நீங்கள் படிக்க வந்திருக்கிறீங்க. யூ ஆர் தேர் டு சால்வ் சம் ப்ராப்ளம் இன் த சொசைட்டி. எப்படி ஒரு டாக்டர் சொசைட்டியில் ஒரு டிசீஸ் க்யூர் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறாரோ, அதே போல் ஒரு டிசைனரோட ஒர்க் என்னென்னா சொசைட்டியில் இருக்கிற சின்ன சின்ன ப்ராப்ளமோ இல்லை பெரிய ப்ராப்ளமோ எடுத்து அவர் சால்வ் பண்ண போகிறார். ஸோ மை ரிக்வெஸ்ட் யூ ஆல், நீங்கள் டிசைன் எஜுகேஷனுக்குள்ளே வரீங்கன்னா
ஆல்வேஸ் லுக் ஃபார் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். உங்களை சுற்றி இருக்கிற ப்ராப்ளத்தை நீங்கள் சால்வ் பண்ணுங்கள். ஓகே, இந்த உங்களுக்கு இருக்கணும். ஐ ஆம் ஸ்டடிங் டிசைன் டு சால்வ் த ப்ராப்ளம் தி சொசைட்டி. ஒரு ஆஸ்தட்டிக்காக பண்ணுறதை விட ஒரு ப்ராடக்ட் நான் பண்ணுறதால அஃப்கோர்ஸ் மணி இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். டிசைனில் கவலைப்படாதீங்க. இஃப் யூ ஆர் ஸ்கில் யூ வில் கெட் அ பெட்டர் ஜாப் அண்ட் பெட்டர் சேலரி. ஓகே, பேரண்ட்ஸ் நான் சொல்கிறேன், சார் இன்ஜினியர் இதெல்லாம் விட்டுட்டு டிசைன் படிக்குமா? அப்படிலாம் இல்லை. இன்ஜினியரிங்கோட டிசைன் ரொம்ப நல்ல ஃபீல்டு. நீங்கள் இதை துணிஞ்சு நல்லா படித்து ஸ்கில்லோடு இருந்தீங்கன்னா யூ வில் கெட் அ வெரி குட் சேலரி. அதை மணி பார்ட்டாக சொல்லிடுறேன். ஆனால் போர்ட்ஃபோலியோன்றது ரொம்ப கரெக்டாக இருக்கணும். உங்கள் ப்ரொஃபஸர் இப்போயே ஆரம்பிச்சிட்டாரு. நீங்கள் காலேஜ் வரதுக்கு முன்னாடி ஹோம்ஒர்க் கொடுத்துட்டாரு. அவர் சொல்கிறதெல்லாம் கரெக்டாக பண்ணிகிட்டே உங்கள் போர்ட்ஃபோலியோ டாக்குமெண்ட் பண்ணிட்டே வந்தீங்கன்னா யூ ஹேவ் அ ஃபேண்டாஸ்டிக் போர்ட்ஃபோலியோ. பிஃபோர் கெட்டிங் இன் டு கம்ப்யூட்டர் ப்ரொஃபஷன்சி நீங்கள் ஃப்ரீ ஹேண்ட் ஸ்கெட்சு நல்லா இம்ப்ரூவ் பண்ணுங்கள். ஏன்னா கம்ப்யூட்டரோ ஏஐயோ ஒரு ஹியூமனோட தாட்டை எப்பயுமே ரீப்ளேஸ் பண்ணவே முடியாது. ரொம்ப கஷ்டம் அது. ஓகே, யூ ஆல்வேஸ் ஸ்டிக் டு யுவர் ஓன் ப்ராசஸ். நீங்கள் ஸ்கெட்ச் நல்லா பண்ணுங்கள். உங்களோட ஸ்கில் ஸ்கெட்சிங், ஃப்ரீ ஹேண்ட் ஸ்கெட்சிங் நல்லா டெவலப் பண்ணுங்கள். அண்ட் யூ ஸ்விட்ச் டு கம்ப்யூட்டர், கேட் மாடலோ இல்லை ஃபோட்டோஷாப் ரெண்டரிங்கோ 2D ரெண்டரிங்கோ நல்ல ஒரு விஷுவலைசேஷன் நீங்கள் டிஜிட்டலில் பண்ணுற மாதிரி பண்ணுங்கள். சேலஞ்ச் யுவர் செல்ஃப் வித் சம் இன்டர்நேஷ்னல் பெஞ்ச் மார்க். நிறைய பேர் ஃபாரின் டிசைனர்ஸ்லாம் போட்டிருக்காங்க, நிறைய மெட்டீரியலாக இருக்குது. அதை பெஞ்ச் மார்க் பண்ணி நான் அதை மாதிரி ஒன்று ரீக்ரியேட் பண்ண போகிறேன். அதை மாதிரியே பண்ணுங்கள். கஷ்டப்பட்டு நைட்டெல்லாம் ஒர்க் பண்ண நினச்சிருப்போம். லாஸ்ட் மினிட் யூடியூப் பார்த்துட்டு நாளைக்கு சப்மிட் பண்ணுமேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பேருக்கு ஒரு 3 ஸ்கெட்ச் எடுத்துகிட்டு போனால் ப்ரொஃபஸர் பார்க்கவே மாட்டார். தூக்கி போட்டு 30 ஸ்கெட்ச் 300 ஸ்கெட்ச் அதெல்லாம் கொடுமையாக இருக்கும். நம்ம போயிட்டு இருந்தோம்னா 300 ஸ்கெட்ச் பண்ணிட்டோன்னு அவர் போயிடுவார். இதை பார்க்கவே மாட்டீங்களே சார், 300 ஸ்கெட்ச் சொல்லிட்டீங்களேன்னா அவர் பேருக்கு நான் சொல்லுவார், நல்லா இல்லை நல்லா இருக்குது 300 ஸ்கெட்ச் பண்ணு அப்படின்றவர். 500 ஸ்கெட்ச் பண்ணுவாங்க. ஒரு கெட்டில் 500 ஸ்கெட்ச் பண்ணிருக்கிறோம். 500 ஸ்கெட்ச் கெட்டில் இந்த மாதிரி வாலில் ஃபுல்லாக அவர் பார்ப்பார் 500 இருக்கா அப்படின்ட்டு. கிரிட்டிக்ஸ் 500மே சரியில்லை, இன்னொரு 500 பண்ணுவார். தலை வலிக்கும். இந்த முதல் 10 மீதி இருக்கிற 490 எப்படி பண்ணனே உங்களுக்கு பயங்கர தலையில இருக்கும். ஸோ கிரிட்டிக்ஸ் ஏன் அப்படின்னா அந்த குவாலிட்டி வர்றதுக்கு இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஒரு ஆர்ட் ஃபீல்டில், இது ஆர்ட் ஃபீல்டு தான், அது ஒரு ஆர்ட்டில் டிசைன் ஃபீல்டில் கிரிட்டிக்ஸ் ரொம்ப காமன். கிரிட்டிக்ஸ் கொடுத்துட்டே இருப்பாங்க. நிறைய கற்றுக்குங்க. ஓகே, சாட்டிஸ்ஃபைட் ஆகாதீங்க. whenever you do ஐடியேஷனில் குறைஞ்சது ஒரு 100 ஐடியாவாவது பண்ணுங்கள். எல்லாத்துக்கும் நீங்கள் பண்ணலாம். ஒரு 100 ஐடியாஸ் பண்ணுங்கள். உங்களுடைய எனி ப்ராஜெக்ட் உங்கள் போர்ட்ஃபோலியோவில் நீங்கள் போடும்போது, சார் இதுதான் ப்ரீஃப் நான் பண்ண பாருங்கள், ஐடியேஷன் 100-200 ஐடியேஷன் பண்ணேன் சார், அதுக்கப்புறம் இதான் ஃபைனல் ப்ராடக்ட், இதோட ரெண்டரிங், இதோட ப்ரெசன்டேஷன் இப்படி இருக்குது பாருங்கள். இந்த ப்ராசஸ் மட்டும் உங்கள் போர்ட்ஃபோலியோவில் கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா கம்பெனி உங்கள் பின்னாடி நிற்கும். ஸோ இல்லை நானும் பேருக்கு காலேஜ் போனேன், 4 வருஷம் உட்காந்தேன், எனக்கும் உங்கள் பேருக்கு ஒரு போர்ட்ஃபோலியோ இருக்குது பாருங்கள் அப்படின்னா nobody will see it. That school is very good college. They have developed a very good branding. இண்டஸ்ட்ரியில் நல்ல ஒரு பிராண்டிங் இருக்க ஒரு காலேஜ். ஏஐ மாதிரியான டூலை ஒரு ஸ்கேல் மாதிரியோ ஒரு காம்பஸ் மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஏஐ டூலை வச்சு ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறதுன்றதுலாம் அதில் எக்ஸ்பர்ட் ஆகாதீங்க. ஓகே, பேரண்ட்ஸ்லாம் தோணலாம், சார் ஏஐலாம் வந்துருச்சு, டிசைனர்ஸ்க்குலாம் வேலை இல்லாமல் போயிடும். அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. ஏஐலாம் ஒரு டூல் தான். உங்கள் ப்ராடக்டை நீங்கள் டிசைனர் என்னென்னா இஸ் லைக் அ சைக்காலஜிக்கலாக இருப்பார், சைக்காலஜிஸ்டாக இருப்பார். யூ ஷுட் நோ ஹூ இஸ் அ யூசர் எப்படி திங்க் பண்ணுவார், யூசர் எப்படி அதை அக்சஸ் பண்ணுவார். அந்த எம்பத்தின்றதை வெரி ஸ்ட்ராங் ஒரு சைக்காலஜிஸ்ட் மாதிரி அவங்க ரெடி பண்ணி வச்சுப்பாங்க. நிறைய விஷயம் கற்றுக்கோங்க. டெவலப் யுவர் ஸ்கில், ஓப்பன் யுவர் மைண்ட், ஓப்பன் டு கிரிட்டிக்ஸ். இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணிவிட்டு அது மேலே ஏறிவாங்க. தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வெயிட்டிங் அவுட் சைட். விஷ் யூ ஆல் தி பெஸ்ட். நல்லா டிசைன் படிச்சுட்டு please come and help the society and improve the nation to grow up. Okay, all the best. Thank you.